So, mitosis, a process of cell division. Okay, a single mother cell is divided into two daughter cells. A single mother cell is divided into two daughter cells which are genetically equal, identical. They are genetically identical. They carry the genetical same information. How the mother cell, so the daughter cell. Mother cell ఎట్లుంటుందో daughter cell అలాగే ఉంటుంది. जैसा mother cell रहता वैसा daughter cell रहता. No difference at all. Okay. Now the first phase of this mitosis is interphase. Interphase. In interphase, there are three stages. The cell grows. The cell grows in size. Interphase is the starting phase of mitosis. Okay, the starting stage. उधर से डिवीजन अल्लू अल्लू स्टार्ट होता. So what is the interphase? In interphase we have G1 phase, S and G2 phase. G1 phase is the cell grows and prepares for DNA synthesis. Synthesis means तैयारी. तैयारी किसका तैयारी? डीएनए का तैयारी. डीएनए किधर से तैयार होता है? इधर लास्ट में आता अपने. यू गेट इट एट द लास्ट. ओके, डीएनए कैसा तैयार होता? ओके, द सेल ग्रोज एंड प्रिपेयर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस. डीएनए तैयार होता स्टार्टिंग, दैट इज कॉल्ड G1 स्टेज. दैट इज कॉल्ड इंटरफेस में G1 फेस. G1 फेस इज the cell grows and preparation of DNA, synthesis of DNA. Okay, then दो daughter cell आना ना, दो daughter cell आना ना, so you have to have two DNAs. You have to have so the DNA replication occurs. DNA will form a copy of itself. DNA का एक कॉपी तैयार होता जैसा कि जीरोक्स, color Xerox. Okay, but not color Xerox, exactly same image. Exactly same image. Replication बोलते हो क्या? जैसा कि मैं फोटो स्टूडियो में फोटो उतरते मेरा फेस आती, సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, ఫోటో స్టూడియో నేను ఫోటో దిగితే నేను ఎట్లున్నా అట్లనే వస్తా. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సో వాట్ ఈస్ G1 phase? Synthesis of DNA. The cell will grow and DNA will be produced. DNA प्रोड्यूस होता. सेकेंड एस फेज में क्या होता बोलतो? द डीएनए రెప్లికేషన్ అక్కర్స్. రెప్లికేషన్ అంటే ఒక డిఎన్ఏ నుండి ఇంకొక సేమ్ డిఎన్ఏ యొక్క కాపీ తయారు కావడం. టూ కాపీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. వై? ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రొడ్యూస్ టు ద టూ డాటర్ సెల్స్. ఈ డిఎన్ఏ దేనికి పోవాలి? రెండు డాటర్ సెల్స్ కి పోవాలి. ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ అన్నట్టు. టూ, ఇది మదర్ సెల్, ఇది మదర్ సెల్. ఇవి ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్. మదర్ సెల్, ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్ నా? సో జీవి నుండి జీవి తయారైందంటే హెరిడిటరీ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు నేను తెల్లగా ఉన్నానంటే నాలో నా తాతలో ఎవరో తెల్లగా ఉన్నట్టే లెక్క, లేకపోతే నేను ఇంత తెల్లగా రాను కదా. హెరిడిటరీ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి కదా. ఓకే, జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా. నా తాత రంగు నాకు, నా తాత హైట్ నాకు, మా అమ్మ గుణాలు నాకు. అర్థమైందా? మా మదర్ యొక్క పొట్టిదనం నాకు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ జెనెటిక్ క్యారెక్టర్స్. సో పై జనరేషన్ నుండి కింద జనరేషన్ కి జెనెటిక్ క్యారెక్టర్స్ రావాలంటే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ద డిఎన్ఏ. ద డిఎన్ఏ. ఓకే, ద డిఎన్ఏ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద జెనెటిక్ రెప్లికేషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. డిఎన్ఏ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో సేమ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేటట్టు, ద సేమ్ క్యారెక్టర్స్.
Of course there will be some variations. Of course there will be some variations. కొంచెం తేడాలు అయితే ఉంటాయి. బట్ చాలా వరకు ఫాదర్ కి చాలా తొందరగా కోపం వస్తుందంటే సన్ కి కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది. ही विल हैव दैट कैरेक्टर. थोड़ा छोटा सा बात बोले तो गुस्सा आ जाता फादर को. बेटा को भी वही लक्षण आता. फादर गोरा है, सन भी गोरा है. हाउ इट इज डन? DNA. The DNA. Okay. DNA will give the genetic information to the next generation. Understood? Now, in the interface, a cell is there. Mainly unicellular organisms. Unicellular organisms. Okay. This mitosis generally occurs in unicellular organisms. Okay. In multicellular organisms, we have sexual reproduction. This is asexual reproduction. In multicellular organisms, we have mostly sexual reproduction. But mainly in unicellular organisms, we have asexual reproduction. So, mitosis is a type of asexual reproduction. It does not involve male and female gametes. It does not involve male and female gametes. Flower doesn't come into the play. ఫ్లవర్ అనేది లెక్కలోకి రాదు. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఫ్లవర్ గురించి మాట్లాడడం. when we talk about sexual reproduction, we talk about the flower, we talk about fertilization, we talk about sexual reproduction. अर्थమైందా? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गुరించి जब अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, we talk about the union of male and female gamete and that is called fertilization అని అంటాం. But here we don't talk such words. Direct one cell will give two cells. ఒక ప్రాణి నుండి రెండు ప్రాణులు వచ్చేస్తాయి. యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం కదా, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం, ఒక్క సెల్ మాత్రమే ఉన్న ఒక ఆర్గానిజం, లివింగ్ బీయింగ్. ఓకే, అమీబా యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. అట్లాంటి రెండు ఆర్గానిజం వచ్చేస్తాయి. వి గెట్ టూ ఆర్గానిజమ్స్. జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయిపోతుంది. ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ పాస్డ్ ఓవర్ బై డిఎన్ఏ బై ద సో దట్ ఈస్ వై డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఈజ్ మస్ట్. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఈజ్ ఆ జనరేషన్ ఆ లక్షణాలు ఈ ఇద్దరిలో రావాలా. ఎలా రావాలా? సేమ్ డిఎన్ఏ క్రాస్ ఓవర్ కావాలా. ద సేమ్ డిఎన్ఏ, ద సేమ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమైందా కాలేదా? ఒక మదర్ సెల్ నుండి రెండు డాటర్ సెల్స్ రావాలా. ఎట్లా ఉండాలా? మదర్ ఎలా ఉన్నదో డాటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లా ఉండాలా. అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ డిఎన్ఏ అనేది వీళ్ళిద్దరిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలా. ఇజ్ ఇట్? ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు ద బోత్ డాటర్ సెల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్. దట్ ఈస్ వై డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్. నెక్స్ట్, G2 phase. Cell prepares for mitosis. In this stage, సెల్లులో క్రోమోజోమ్స్ ఉండవు. సెల్లులో క్రోమోజోమ్స్ ఉండవు. యూ కాంట్ సీ ద క్రోమోజోమ్స్. ఇన్ ద సెల్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మైటోసిస్, స్టార్టింగ్ అప్పుడు సెల్లో క్రోమోజోమ్స్ ఉండవు. అర్థమైందా? కనపడవు, క్రోమోజోమ్స్ ఉండవు. ఇది ఒక సెల్, ఒక యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. అది మైటోసిస్ స్టార్ట్ అయ్యే సమయంలో when the mitosis starts, when the mitosis is going to about to start, you can't see any chromosomes in the cell. You can't see any chromosomes. It holds only DNA. It holds only DNA. Okay, నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఒక మాట ఇక్కడ ఇచ్చిన, క్రోమాట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ప్రోఫేస్. నౌ సెల్ డివిజన్ స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నది. నౌ ద సెల్ డివిజన్ ఈజ్ అబౌట్ టు స్టార్ట్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సెల్? డిఎన్ఏ. నాట్ ఓన్లీ డిఎన్ఏ, క్రోమాటిన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సెల్. ఈ టైంలో ఏమున్నది సెల్లో? క్రోమాటిన్. వెన్ ద సెల్ ఈజ్ అబౌట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మైటోసిస్, మైటోసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే సమయానికి సెల్ లో ఏముంటది? क्रोमैटिन. सेल में क्या रहता? क्रोमैटिन रहता. इसलिए बोलने को दिल नहीं बोलता. सेल में क्या रहती? क्रोमैटिन रहती. ओके, व्हाट इज क्रोमैटिन? व्हाट इज क्रोमैटिन? మీకు తెలియదు, స్కూల్కి పోయినరు, చెప్పబుద్ధి కాదు. అందుకే మీకు కొంచెమైనా మీరు నాకు ఇక్కడ అప్రిషియేట్ చేస్తే ఐ కుడ్ హావ్ టోల్డ్ యూ అగైన్.
but I don't have any response from the audience. So that's why we feel very dejected. Understand? We don't want to go forward. Okay? So you see, chromatin means cell lo kya rehta कहते chromatin. कब? When the cell is about to undergo mitosis. When the cell is about to go undergo mitosis. What is there in the cell then? Is it chromosomes? No, not chromosomes. Chromatin. What is there in the cells? Chromatin. फिर एक बार देखो इधर. The cell grows and prepares for DNA synthesis. Cell will grow, DNA is synthesized. Then second S phase में DNA replication. DNA दो DNA copy. DNA and another DNA दोनों copy, same copies. थर्ड स्टेज में सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस. माइटोसिस के लिए तैयार हो जाता, जिसको बोलते हैं G2 फेज. इट इज कॉल्ड. अब इन्हों तैयार है किसके लिए? माइटोसिस के लिए तैयार है. तैयार होना बोलते दो चीजें होना. क्या दो चीजें होना? द सेल मस्ट ग्रो, डीएनए तैयार होना. ओके, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम. मालूम होता आपको एंडिंग में साइकिल. इट्स ए साइकिल. अंडरस्टैंड. अभी एंडो ऐसे बाद में फिर लेके आता शाम में. आई विल गेट यू टू द फ्रंट अगेन. वन सेल इज देयर. इट इज यंग सेल, नॉट रेडी फॉर mitosis, but asexual reproduction. It is not having any source of sexual reproduction. It can only undergo asexual reproduction. Then how? And a question ki answer. Number 1, yes, G1 phase. G1 phase. The cell must grow. It must synthesize DNA. Right? Over now. Then replication of DNA. 2 copies of DNA. 2 copies of DNA. Then now it is ready for mitosis, cell division. Okay, it is ready for mitosis, which means cell division. Interphase is over. Second, now the division is starting. Now the mitotic division is starting. The first stage is prophase. In prophase, chromatin which is present in the cell. सेल में क्या है? ये सेल में क्या है? ये सेल जो प्रिपेयर कर रहा माइटोसिस को, ये सेल में क्या है? क्रोमैटिन है. इन द सेल वी आर हैविंग क्रोमैटिन. व्हाट इज क्रोमैटिन? Chromatin is nothing but it is a complex substance containing DNA and proteins. DNA and proteins. It contains DNA and proteins. Chromatin means what? DNA and proteins. అంటే సెల్ మైటోటిక్ డివిజన్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు దానిలో ఉన్నది క్రోమోజోమ్స్ కాదు అని మళ్ళీసారి చెప్తున్నా. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రోమోజోమ్స్. It is not chromosomes. It is chromatin. It is chromosomes नहीं है सेल में. क्या है? Chromatin है. And what is this chromatin? Nothing but the DNA and proteins. The DNA and so this chromatin condenses into visible chromosomes. Into condense. Okay. Condense means becomes cool or something, and then we get chromosomes. DNA और प्रोटीन्स के वजह से क्या होते हैं? अपने को क्रोमोसोम्स आते. We get the chromosomes. Okay, ये नंबर So what is the second stage? Prophase. Prophase में क्या होता? सेल में जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन मीन्स DNA and proteins, they condense and उनके वजह से क्या दिखना शुरू हो जाता? अल्लो अपने को क्रोमोसोम्स दिखते. They take the form of chromosomes. Who? DNA and proteins. They become chromosomes. They become the genetic substance. Chromosomes.
ఓకే, సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో క్రోమోజోమ్స్ పాత్ర మీరు విన్నారు కదా, మేల్ బేబీ ఎట్లా పుడుతుందో ఫీమేల్ బేబీ ఎట్లా పుడుతుందో, యు హావ్ గాన్ త్రూ దట్ చాప్టర్. ఓకే, సో క్రోమోజోమ్స్, ఫ్రమ్ క్రోమాటిన్ we are getting chromosomes, from chromatin we are getting chromosomes. ముందు సెల్ ఎట్లున్నది, ముందు సెల్ ఎట్లున్నది, nothing, nothing is there in the cell. What is there? It is fully grown. उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, क्रोमैटिन है. सेल में क्या है, क्रोमैटिन है. प्रोफेस में क्या होता, ये क्रोमैटिन कंडेंस होके, क्रोमैटिन कंडेंस होके you are going to get chromosomes, you are going to get chromosomes. दिख रहा ना, you are seeing chromosomes, you are seeing chromosomes. So chromosomes शुरू हो गए प्रोफेस में. We got chromosomes in the prophase. Next, nuclear membrane will break down. Nuclear membrane will break. इसमें गोल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता. यू विल हैव ए डाटा डाला ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती, टूट जाती नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये नहीं है, दिख रहा ना, यू आर नॉट हैविंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट गोज and slowly स्पिंडल फाइबर्स, ताड़लू, झूला को रस्सी से बांधते ना, झूला झूलना बोल तो रस्सी में बांधना ना, वैसा स्पिंडल फाइबर्स will start growing, अప్పుడప్పుడే स्टार्ट అయితే. दैट इज प्रोफेस. प्रोफेस में तीन चीज हुए. नंबर वन क्या हुआ, क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स. ऐसा ऐसा बन गया, ये हालत वो हालत में बदल गया. दिस इज इंटरफेस, दिस इज chromatin is there in this one, chromatin is there in this one. In this cell we are having chromatin. Chromatin condense हो गया, क्या हो गया, we are getting chromosomes, we are getting chromosomes. Number one. Second, nuclear membrane breakdowns. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता, गायब हो जाता, चल जाता उन्होंने. ओके. तीसरा, स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट हो जाते. ओके. नेक्स्ट, इन मेटाफेज, when it is coming to the metaphase, these chromosomes will split longitudinally. The chromosomes will split longitudinally. इधर और एक लिखना था, लिखेंगे, जरा प्लेस रखो, ये तीसरा पॉइंट इधर. The chromosomes will split longitudinally. एक बनेंगे दो, देखे ना, एक से क्या हो गया, देखो ना, दो आए, एक से दो आए. They are attached at centromere. They are attached at centromere. वो दो chromatids, they are called chromatids. When the chromosome split into two, the two parts are called chromatids. These are called chromatids. Chromosome becomes chromatids. And they are attached at centrosphere. Where they are attached? At centrosphere. They are attached at the centrosphere, right? So एक से दो आ गए ना, from one we got two. How? Longitudinally split होके they are attached at centromere. अब ये सेंट्रोमियर करें अलग हो गए तो खत्म, दो सेल्ला आ जाते, दो सेल्ला अलग हो जाना, उन्हें अलग हो जाना. ओके. एक से दो आए ना रे, एक से दो ए मिलना, ए मिलना, ए आ जाते दोनों, फिर गॉट द पॉइंट ना. हाँ. नेक्स्ट, सो व्हाट हैपेंस इन द प्रोफेस? In the prophase what happens? Chromosomes condense into, chromatin condenses into chromosomes. Chromosomes आ जाते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता, इसलिए डॉट डॉट डाला मैं.
Strong nahi dala main. I kept it dot. It means they disappear. Later on, spindle fibers will start. Metaphase. Chromosomes line up at the equator. They line up at the equator. बीच में आ जाते chromosomes. They come at the किधर की है सो उधर है सो इधर है सो किधर आ जाते इक्वेटर कने आ जाते. ओके, they come at the equator. इक्वेटर कहने क्या होता है, इधर डिवीजन होता, इधर टूटना ना. ओके, लेकिन इनो इधर आना और इनो उधर जाना. इज इट? इनो इधर जाना, रेड एंड ब्लैक, और इनो इधर और इनो उधर. ब्लैक इज गो दैट शुड गो दैट साइड. इधर ब्लैक आना, रेड है ना, रेड है ना, इधर क्या आना, ब्लैक आना. और इधर ब्लैक है ना, इधर रेड आना, ब्लैक का रेड आना, लाइक दैट. ओके, सो metaphase. Chromosomes line up at the equator of the cell. Centromeres, centromeres, centromeres will attach to the spindle fibers. Will attach to the centromeres of each chromosome attached to the spindle fibers. They attach to the spindle fibers. The centromere will attach to the spindle fibers. They will attach to the at the centromere. At the centromere. Okay. See again. Chromosomes line up at the equator of the cell. Middle center line. Equator of the cell. Globe में equator देखे ना? Did you see the equator on the globe? The meridian, the longest meridian. Okay, in the equator. Okay, latitude no, longitude, not latitude, the longitude. Okay, leave that social. Chromosome line up at the equator of the cell. उठो उठो, जाओ बाहर जाओ, मुंह धो लो, जाओ. तो आके भी फायदा नहीं ना, कहीं को आ रहा तो इधर सोने आ रहा. चल बाहर जा, मुंह कम धो क्या, सूरत धो क्या, चुतिया जैसा कर रहा. जाओ चल, जा सूरत धो क्या, चल चल चल, मार तू डायरेक्ट मार तू. क्रोमोसोम विल लाइन अप एट द इक्वेटर. दो क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिड्स है. ये दो क्रोमेटिड को मिला के क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते. क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, स्प्लिट इनटू टू क्रोमेटिड्स. वेयर दे आर अटैच्ड एट सेंट्रोमियर. वेयर दे आर अटैच्ड सेंट्रोमियर नहीं लिखा मैं. attached at the centromere. Those chromatids, where they will line up? They will line up at the equator. Centromeres are attached to the spindle fibers. Centromeres are attached to the spindle fibers. Centromere is attached to the spindle fibers. Yes, spindle fibers है. Okay, these are the spindle fibers. इधर दिखे नहीं, अभी पूरा हो गए. We got the total. इधर ग्रो होना शुरू होते, इधर टोटल ग्रो हो जाते. We'll have the total picture of the spindle fibers. Centromeres are attached to the spindle fibers. What are these? Spindle fibers. तो अब तक क्या हुआ बोलो? एनाफेज में क्या हुआ? Chromatin became chromosomes. Chromatin became then what happened? Then the nucleus disappeared. The nucleus disappeared. Spindle fibers started growing. Next stage metaphase में क्या हुआ? Metaphase में क्या हुआ? Chromosome line up at the equator. They line up at the equator. Okay, they line up at the equator. Centromeres of each chromosome attached to the spindle fibers. They attach to the spindle fibers. Fourth stage, anaphase. Sister chromatids separate. मैं wrong लिखा रे. Four. Two.
इंटरफेस किधर, so phase chromatic condenses into metaphase, chromosomes line up at the right. Chromosome line up at the equator of the cell. The chromosome, this one, they line up at the equator of the cell. The centromere is attached to the spindle fibers. Okay. Fourth stage, sister chromatids separate. Sister chromatids separate. Sister chromatids separate. The sister chromatids will separate. They will separate and are pulled to the opposite poles of the cell. They are pulled towards, इधर का काला उधर खींचा जाएगा और इधर का लाल इधर खींचा जाएगा. You will get this black is pulled that side, this red is pulled to that end by this spindle fibers, and this red is pulled to this end and this black is pulled to this end. They are pulled by the contraction of the spindle fibers. They are attached to the spindle fibers now. So when they separate, when this chromatids separate, they are pulled towards the poles. They are pulled towards the, this is called the pole. This is called the, these chromatids will be pulled towards the poles. पोल करने चलेगा, ये पोल करने चलेगा, ये दोनों ये पोल करने आ गए. They came to opposite poles. Means almost मदर जैसा आ गए दो तरफ. अब सेपरेशन होना होता. ओके, they have to pinch, they have to pinch at the equator. Equator करने pinch होना, टूट जाना. Then you are getting two cells. See what is that fourth phase? Sister chromatid separate. वो क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते. सेंट्रोमियर करने ज्वाइन है ना, सेपरेट हो गए, दोनों सेपरेट हो गए, ये दोनों सेपरेट हो गए. लाल और काला उस तरफ, लाल और काला इस तरफ. दे आर पुल टू द ऑपोजिट एंड्स. They are pulled towards the opposite ends, towards the poles by the spindle fibers. Spindle fibers खींच लेते हैं उनको किस तरफ, poles करने. They are pulled towards the poles. This fourth point is very important. एनाफेस में क्या होता, क्रोमैटिड सेपरेट होते, सेंट्रोमियर करने टूट जाते, दे बिकम अलग, दे बिकम सेपरेटेड एट द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर करने अलग हो जाते, सेंट्रोमियर करने अलग हो जाते, दे बिकम सेपरेटेड. सेपरेट होके जोड़ियां किस तरफ खींचे जाते, टुवर्ड्स द पोल्स. दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द पोल्स. द क्रोमैटिड पेयर इज पुल्ड टुवर्ड्स द पोल्स. ओके, chromatid pair is pulled towards the poles by the spindle fibers. Next, telophase. Two nuclear membranes form around the pair. Form around the pair. Okay, form around the pair. And chromosomes form around the chromosomes begin to condense. The chromosomes will begin to disappear. The chromosomes will begin to disappear. न्यूक्लियस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, क्रोमोसोम्स डिसअपियर होने लगते.
डिसअपियर होके क्या तैयार होता? क्रोमैटिन. डिसअपियर्स एंड बिकम्स क्रोमैटिन हो जाता हूं. क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाके क्रोमैटिन. क्रोमैटिन हो गए सब बाद सेपरेट हो जाता. दे बिकेम सेपरेट. दे बिकम सेपरेट लाइक दिस. एक और दो, ये दोनों में क्या गायब हो जाते? क्रोमोसोम्स गायब हो जाते. द क्रोमोसोम्स विल कंडेंस. देन वी आर गेटिंग टू डॉटर सेल्स. वी आर गेटिंग डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नहीं रहे तो क्या रहता फिर इसके अंदर? क्रोमैटिन. व्हाट इज दैट क्रोमैटिन? Chromatin is complex substance called DNA and proteins. फिर again the same stage will start. 2 से 4 आते, 4 से 8 आते. It continues. The mitotic division continues. Understood? Understood the points? Once again see. What is interface? Cell will grow. The cell will grow. Cell will grow. उधर नहीं बता रहे अपन. इंटरफेस नहीं बता रहे अपन. उधर इंटरफेस नहीं बता रहे. प्रोफेस करने से स्टार्ट हो रहे. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफेस. ओके, अंडरस्टूड. इंटरफेस में क्या बोलते हो? ऐसा रहता, ऐसा रहता. इसमें क्या रहता? इसमें क्या रहता? डीएनए. इसमें बोले ना, ये गायब हो जाते करके बोले ना, ये गायब हो गए रहता. इसमें क्या रहता? डीएनए एंड प्रोटीन्स. डीएनए एंड proteins. Then it is ready for mitosis. Then it is ready for means again the same phases will start again. ये एक से दो आते और ये एक से भी दो आते. फिर दो से चार, चार से आठ. So sexual reproduction हो रहा ना, asexual reproduction. We are seeing asexual reproduction. The male and female gametes are not involved. It is not a case of sexual reproduction. It is a case of asexual reproduction. Okay, वो ऑफ करो.